I'm John, an American living in China for 18 years. Today I'm in Chongqing, the largest city in the world by land area, and one of the most famous food cities in China. It's a mountain city and a city with many bridges. We live in Shanghai, but today is the fourth day of our Chongqing trip. We are on a mission to eat some classic Chongqing noodles, Chongqing Xiaomian. Chongqing noodles are world famous, the ultimate simple comfort food. Sichuan peppercorns mean that your lips will be buzzing long after ingesting these noodles. In Chongqing, they can be eaten for any meal of the day. Internationally, Chongqing Xiaomian is often sold as dandan noodles. This name comes from the pole the hawkers used to carry their noodles down to the harbor alongside the Yangtze River when they were sold to dock workers long ago. Today we are visiting Linghua Lao Mian Guan. I found this place on the food app Dazhong Dianping. Linghua Mian Guan. 重庆的好吃的东西多哈。对对，都是麻辣味儿。有细面，有宽的，有韭菜叶的，这是韭菜叶。有扁的，就是 flat noodle, wide noodle. 韭菜叶的 thin noodle. 这个是炒面。炒面用的 This is a thicker noodle, better for stir frying. And then the rice noodle. 这是河粉、炒粉类的。Right, good. 这是米线，细的。Right, and then this is the thin rice noodle. 啊，在重庆呢，什么都有辣酱，是吗？对，中餐炒菜呀也有辣酱，烧菜也有辣酱。觉得不能吃辣的人就没有吃过好吃的东西。对，在重庆来的话，你不吃麻辣的话，你就吃不到什么好吃的。有像肉丝面，还有一个碗仔面，就是碗仔面加那个炸酱酱。炸酱。对。碗炸都是炸酱和。哦 ，OK， 哦。小面。哦，就是只有面没有肉。你看嘛，它就是吃的重庆小面加一个蛋。你不要蛋，就是光是这个佐料打。我们是不怕辣的啊，我们是无辣不欢啊。这是辣椒，花椒嘛。啊。这里卖多少碗一天？不知道，没算。不要汤吗？拌面。12点就是排队。对，中午的时候人多。这店好像在网上挺有名的。大众点评，对，这个我们看了小红书看的，我小红书找到了。成都一段时间也有一个外国人。哦。是什么地方的人啊？那是炸酱。炸酱。碗都没拿出来呀。这是鱼香。这个豌豆放在外面要坏，所以说。啊。中午的时候一完了都要赶快端进去。那边也是吃豌豆、炸酱，也豌杂。看起来很不错啊，我很期待啊。First, important to mix up the noodle. Very important to mix it up. Let's get this bite. Spicy, but not too spicy. Minced meat is also delicious. See, you're into it. You're in the zone, huh? 看到你。姐姐，我们再来一份面。什么面啊？我们尝尝那个肥肠面。So this is the pig intestine. Look at that. It melts in your mouth. I also this is hating my stomach long ago. Really? Yes. 这个店开了多少年了？对啊，20几年20了。几年。一直都是你在做吗？对，我们2个老女在这里做。这店从早上几点开，晚上几点关？一般6点半嘛。6点半都开了。早上。6点半。那晚上几点？晚上9点。哇，不得了！这个工作量长哦。是别人的话，帮别人的话，别个是不干的。那你们过年店关了？过年要关啊，关几天？关1个星期。哎，对，只有过年耍几天了，玩几天了。
啊，对，辛苦了。哎，这平时都没放假，平时平时节假日都不放节假。假日更忙。对，因为没有办法，夫妻店就是没有别人，这个活儿如果自己不做，那老家在这附近嘛，在四川我们家是四川啊，广安，广安，离这里多远？不远。不远，自己开车的话1个多小时1个多小时。到家了。成都去过对吧？没去过。没有去过没去成都。没有去过成都。哎，一直就在重庆了。哎，我们出来。这就在为什么不过年的时候就去一下？就是这么过年的时候还要回老家，哦，还要回老家。老家还有事情。啊，家里还有很多亲戚呀、这些啊都在老家。对，像，因为我在网上看的说这是夫妻店，对，就是说，叔叔阿姨在这里做了很多年。啊，怪不得这么好吃。看看你们真的是用心在做这个面的这个灵魂。做事都要用心做啊。对，用心做。用心做怎么吃啊？对，说得好，对。是因为你们那些地方啊，这个味道很少。上海也有重庆小面，但是它那个重庆小面板变味了，对它都是没有正宗重庆的。这个面水是会放其他的东西，比如说骨头或者什么，没有放吗？没有放，就是面水。都是面水。可以。我们佐料都没放什么啊。对就是都不加什么。那里用的什么油？那是什么油的？大豆油。大豆油一般都是大豆油。Soybean oil. So normally 一点多钟头。 they can have the stools, and people will sit here on the. 桌子都摆到这一边。They can sit here on the stools on the side of the street. 好的，我们让阿姨休息一会儿，这个太累了，辛苦了，现在就是终于没人了，可以稍微休息一下啊。感谢今天我们分享。It was an unforgettable experience at Linghua Noodles in Chongqing. I am utterly humbled by this grandma. Her apron says Odin, and although I'm sure she has no idea who Odin is, I was happy to meet this real-life Odin over this bowl of Chongqing noodles.